دونك السلام عليكم. الاستاذ عبد الصمد سناء من مركز البحث في البيوتكنولوجيا بمدينه قسنطينه. اولا اود ان اشكر الاساتذه الكرام على هذه المداخلات القيمه جدا. انا بيولوجيست دو فورماسيون، مي لي كيسيون تاعي فون ابورتي اولا على اسكو نقدروا نستعملوا لا بيو انفورماتيك ولا هي لوتيليزاسيون تاع تو سكي لي تكنولوجي كمبيوتر ساينس فور جينيتيك اند جينيتكس داتا. كيف نقدروا نستعملوا الارتيفيشال انتليجنس في هذا الدومين؟ هذا سؤالي الاول. دونك سؤالي الثاني يتمثل في اسكو لي ستارت اب اللي عندهم في لو دومين دو بيوتكنولوجي، دونك كون جو دي بيوتكنولوجي دونك حيستعملوا يفون ديفلوبي ان برودوي ا بارتير دان اورغانيزم فيفون. اسكو كاين اجراءات خاصه لهذه المؤسسات ولا لا؟ شكرا. Alors, feel free. En ce qui concerne les biological data, aujourd'hui, il y a toute data science, il est hyper impliqué dans biotechnologie. Je ne sais pas si vous avez entendu de biomarkers. Il y a des projets européens, mais c'est énorme. Donc, en plus, quand on parle de data science est au service de tous les secteurs. Comme je l'ai montré tout à l'heure, et inclut tout ce qui est le domaine of healthcare. Aujourd'hui, on ne s'intéresse pas uniquement à des maladies, on s'intéresse beaucoup plus à comment éviter, justement, de ne pas tomber dans la maladie. C'est la prévention. Donc, tout ça, il y a des projets européens, justement. Il y avait la dernière vague, c'était dans toutes les biotechnologies. L'Algérie, ministre, il peut répondre à ma place. Moi, je te parle de l'étranger. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau européen, il y avait toute une vague de projets de 700 millions de dollars. Ils étaient financés, enfin, c'est-à-dire ils étaient mis sur le marché et les projets qui ont successful project, ils ont partagé 700 millions de dollars. Donc voilà. Maintenant pour l'Algérie, عندنا المينيستر وعندنا deux. نسمعوا الإجابة تاع السيد الوزير. تعطي له الميكروفون فضلك. حول السؤال تاع السيدة. Si j'ai bien compris la question. Donc la préoccupation, votre préoccupation, c'est de savoir il c'est permis ou pas. C'est ça. Alors en fait, ce qui n'est pas interdit est permis. Parce que habituellement, donc en matière de droit, on ne va pas faire qu'il mêle l'AI et dire c'était légal, c'était légal, c'était légal, c'était légal. Donc généralement, on va se contenter de dire ce qui est franchement, et ce qui n'est pas encadré, effectivement, ça laisse beaucoup d'opportunités pour les personnes pour trouver des innovations, etc. Ce que je veux dire, souvent, au ministère, on reçoit des porteurs de projets qui viennent nous dire « j'ai envie de faire un projet dans un domaine en particulier, mais je ne sais pas si c'est encadré par la loi, si c'est réglementé, etc. » Ce que je leur dis, c'est que moi, même en étant au gouvernement, je reste profondément allergique à l'administration. Ça veut dire que généralement, à chaque fois que l'administration se mêle de tout ce qui est technique, les choses se passent mal. Et habituellement, quand on essaie d'encadrer quelque chose, on va restreindre, on va plafonner quelque part les possibilités en matière d'innovation qui pourraient justement s'adresser à ce sujet. Donc, généralement, on préfère ne pas réglementer et on préfère réglementer que quand ça concerne, par exemple, la sécurité des personnes, leur confidentialité, leur vie privée, etc. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on réglemente absolument tous les secteurs possibles et imaginables. Et généralement, il est préférable que la réglementation ne concerne que les secteurs stratégiques. Il y a un ancien collègue à nous, qui disait souvent, je reprends, c'est pour détendre l'ambiance, le problème avec l'État, c'est que l'État, quand l'État intervient, ce n'est jamais en talon aiguille. C'est toujours avec des rangers. Donc, à votre place, en tant que porteur de projet, il ne faudrait surtout pas demander à ce que l'État réglemente des choses qui sont déjà permises. Donc, il ne faut pas, c'est un peu réponse générale, et ça concerne tous les secteurs possibles et imaginables.
I do have a question. So نعم. of course I am sitting in this Okay. side. Yeah, I'm supposed to answer questions, but with the presentation of Professor Marwan Dabbah, it was great. I mean, I saw. I mean, I didn't attend this morning presentation, so sorry. I had something to do, but attending the presentation of Professor Dabbah today, I was learning a lot of things. One of the things that he was talking about is definition of industry and academia. Converting knowledge to money, converting money to knowledge. I think we need to do this in Algeria. Because when we talk about money in Algeria and how we can convert it to knowledge or convert it to convert knowledge to money, I think we will be really will advance a lot in terms of higher education, in terms of AI, in anything. I think we need to put it in every mind here in our students and teachers that academia is converting money to knowledge and the industry is converting knowledge to money. My question, Professor Dabbah, you said that in 2030 we will be mobile for intelligence. Today, intelligence needs more computing, and in mobile, we are limited by space for intensive computing. So this is the paradox. What is your vision about solving the problem about computing? Also about connectivity, is it going to be enough in terms of bandwidth? And what about 2040? Are we going to talk about mobile for metaverse, for VR, AR, or XR? Thank you. So that's a lot of questions in yes. So the problem of doing computing on the edge or on constraint is a big issue. So I think today we have architectures which are built for that, based on what we call gradient descent. I don't need to go into the details of it, but that's what we're using. So we realize that on an architecture, to be able to do things on a device which has limited batteries, you need to lower the precision. And one of the things that people are working on is what we call low precision AI. And so if you work on low precision AI, meaning basically you reduce the weights to take, for example, only 0 and 1s, you end up with what we call binary neural networks, basically because the kind of structure. But then the kind of algorithms that you need to build to do that is more complicated because you don't use the classical gradient descent, stochastic gradient descent. You need to use more optimization techniques to do that in terms of how you will run your algorithms on one forward and backward. So there are already approaches, but they have to be totally different from what we do today, because otherwise you cannot have. One of the big issues, however, today is more about when you start learning at any point of the network, which is on the edge, is that you have a limited number of data. And how you start building a structure which scales massively with all these things, and what kind of exchanges. So that's one of the problems. Second is, of course, the bandwidth. So bandwidth is an issue in the sense that bandwidth in terms of data rate is requested. So today, for example, people are talking about 6G, 4 terabit per day for a given car, for example. Why? Because a car typically, it's not for driving, by the way. Many of the car makers today are putting up to 8 cameras on a car. And so they want to streamline that kind of information back to the network, mainly because car makers want to become platforms, mobile cameras, you know. So they go, and you have at the end something like Google Street View, because you want to know what's happening in Algiers in that street. You just go on the platform of Volkswagen, and then you can see basically what's happening. Of course, there's a lot of governmental applications of that, security and others, but mobile cameras are becoming a big business in terms of providing data. So the bandwidth is going to be an issue. And there's a lot of discussions today on the kind of spectrum that you can use for that. And so as you all know, this is bad, is that spectrum is limited, especially on the low frequencies, and you can have a lot of spectrum on the high end frequencies. But when you have bandwidth or bands on the high frequencies, the kind of propagation does not go far. So this is a big issue that we're trying to solve at the moment. Yeah. Shukran. And in 2040, I would say the best way to predict the future is to make it. So of course, I will not go to 2040, what's going to happen. Of course, people will talk about quantum stuff, things like that. These are in the roadmap, but of course, I cannot tell you what's going to happen in 2040. Yeah. Bon, donc j'ai une question toute simple, c'est-à-dire de terrain.
bon, je me présente, Saad Abdelnour, enseignant à l'école supérieure d'informatique. Bon, on fait beaucoup de projets, disons, dans le IoT, et spécialement, par exemple, il y a des projets qui émergent, qu'on veut vraiment développer, tels que l'agriculture intelligente, etc. Bon, ok, mais un des problèmes réels qui se pose chez nous, c'est d'abord la couverture du réseau, hein. Donc, il faudra, disons, parce que ça gêne vraiment pour démarrer. Et une autre question à M. Marwan, peut-être il a parlé de IoT pour mobile, c'est ça, mobile pour Things, c'est ça. Donc, vous avez parlé entre autres de Sigfox et LoRa, et ainsi de suite, et peut-être LTE mobile, etc. Mais ici en Algérie, on n'a pas cette infrastructure. Donc, je dirais pour un agriculteur qui veut faire du LoRa, par exemple, il peut pas. Et puis, quel est l'avenir de ce genre de technologie dans l'avenir, dans le monde? Et puis, l'Algérie, que doit-elle choisir comme technologie low power and low latency adéquate à IoT? واضح السؤال شكرا. Sur l'infrastructure et déploiement, je pense que le ministre répondra un peu mieux que moi sur la volonté de l'État d'assurer une couverture en tout point. Sur le dossier du Sigfox, LoRa et l'IoT, je connais bien le sujet. Donc, au début de l'Internet des objets, il y avait trois acteurs, enfin 2 acteurs, LoRa, Sigfox. Sigfox a connu un désastre, hein, donc c'est fini quasiment aujourd'hui pour eux. LoRa continue d'être un acteur, enfin ils ont été rachetés, mais bon, ça a été un peu compliqué pour eux. LoRa globalement est un réseau aujourd'hui sur lequel il y a des partenaires. Il faut pas oublier que sur la 4G déjà, il y a une composante qu'on appelle le NB-IoT, narrowband IoT. Aujourd'hui, on a de la 4G, les opérateurs peuvent le déployer sur cette agriculture de précision dont on parle. Tu peux déployer également aujourd'hui du narrowband IoT, ça s'appelle du NB-IoT. Bien sûr, il te faut une couverture 4G, mais la couverture 4G qu'il te faut pour un NB-IoT n'est pas du même gabarit qu'il faut pour avoir de la capacité. Parce que globalement, finalement, un IoT, c'est des tweets qu'il envoie, c'est des petits tweets. Hein. Et globalement, encore un chat. Tu n'as pas besoin globalement d'une puissance, d'une couverture aussi importante pour faire la couverture NB-IoT. Bien sûr, il te faut de la couverture 4G, hein, mais pas du même gabarit que tu aurais par exemple pour un système capacitif pour récupérer des données. Donc mais NB-IoT marche bien. Hein, c'est un des trucs, ça sur une mobilité. Et aujourd'hui sur la 4G, principalement tout le monde s'est converti à faire du NB-IoT dans le monde, du narrowband IoT. Voilà. Sur les projets et l'infrastructure, je pense que le ministre répondra mieux. Effectivement, il te faut un socle télécom, de réseau, pour faire... on a un projet ensemble, hein, de toute façon, sur la partie immersif aujourd'hui. Donc, j'ai un projet avec l'ESI. Aujourd'hui, je suis à Abu Dhabi, mais je le fais avec toi. Et donc, effectivement, il te faut de la bande passante. Ouais. Oui, Msakher Alikom, ravi de rejoindre TheConference à nouveau. Effectivement, par rapport à la partie IoT et les différents protocoles, j'allais dire, les différentes solutions qui peuvent être préconisées, je vais être très honnête avec vous. Certaines demandes, certains besoins sont très récents chez nous. Bien entendu, nous devons trouver des solutions. Ce que je peux vous dire, au niveau déjà du ministère, il y a 2 référentiels importants qui vont être, avec leur mise en œuvre, leur feuille de route, leur roadmap de mise en œuvre, qui sont sur le point d'être finalisés. Un a été finalisé et même, j'allais dire, accepté par le régulateur, c'est sur l'IPv6, ce qui va nous permettre de mettre à jour toute l'infrastructure en matière d'adressage IP, notamment quand on aura de plus en plus de machines qui seront connectées au réseau, en plus des devices, j'allais dire, des utilisateurs. Et le deuxième, c'est un référentiel par rapport à l'IoT, justement, pour essayer de mettre un minimum de framework pour permettre aux opérateurs, mais aussi aux industriels et aux agriculteurs de commencer à déployer ces différentes solutions. Il y a différents pilotes qui sont déjà menés par les opérateurs. Maintenant, des agriculteurs aussi qui sollicitent de plus en plus l'IoT et tout ce qui va avec, c'est assez naissant. Et nous espérons, en tout cas, les portes du ministère sont ouvertes, aussi bien pour les chercheurs, les centres de recherche, que pour les investisseurs eux-mêmes, pour voir
s'il y a des obstacles, s'il y a des segments sur lesquels nous devons intervenir pour réglementer, comme l'a dit Dr Yassine tout à l'heure, nous essayons ce qui peut se faire sans notre intervention. Nous essayons de l'encourager, de le favoriser. Ce qui doit nécessiter notre intervention, nous le ferons, mais à ce moment-là, en impliquant ceux qui vont utiliser ces technologies pour ne pas nous tromper, j'allais dire, sur les solutions, notamment quand il n'y a pas un standard de droit, comme vous le savez, par rapport à certains réseaux qui sont des réseaux privés. Nous essayons de ne pas intervenir, j'allais dire, proactivement pour mieux adapter notre réponse aux besoins du marché. Bonsoir tout le monde, je suis Maryam Houssine, étudiante en 5e année à l'École nationale polytechnique et fondatrice présidente de la première junior entreprise dans le domaine de l'ingénierie. Donc, le but d'une junior entreprise, c'est d'introduire les étudiants au monde de l'entrepreneuriat tout en étant étudiants, quel que soit le domaine, mais aussi de leur permettre d'entreprendre de vrais projets avec de vrais clients. Et les services qu'on offre sont dans nos domaines de compétences, c'est-à-dire, par exemple, au Polytech, on a 13 spécialités, donc on est assez polyvalent. On peut travailler dans la télécommunication, comme on peut travailler de la qualité, la gestion des risques industriels et autres, et même dans la logistique, par exemple. Et récemment, Polytech a ouvert une nouvelle spécialité qui est la data science et l'intelligence artificielle. Et actuellement, on essaye de faire, c'est-à-dire des recherches, like market studies, pour voir quel type de service on peut offrir, nous, à des industries, à des entreprises algériennes, en tout ce qui est data science et intelligence artificielle, tout en étant étudiant. Donc, telle est ma question. Merci. Donc, pour faire data science ou l'IA, دونك في اي دومين يكون عندك enough data دونك يكون عندك enough data دونك ما عندكش اسمها كيما قال لك لابري لي دو بريزونتون تاع التولير كامل لا دوني دونك يفو سي عندك ريفيرونسيال تاع لا دوني كو تو بو ريكوبيري ولا تكون مثل شركه هنايا محليه تقدر تعطيك هذه لا دوني تقدري تلعبي بهذيك لا دوني وديري اي سيرفيس ابارتيغ دو سات دوني دونك سي كيما قال لك لا بريزونتون قال لي الموديلينغ في سيغتان كا ما يمشيش. Et par contre, si on a la donnée, on peut faire tourner pas mal d'applications à partir de ces données. Thank you very much for outstanding presentation. I have one question for Professor Debah. You have been like a brief about one thing. It's like when you are building one model, and you said it's like having multiple tasks versus one model like silos. He can do one task. For me, I'm wondering about CO2 footprints between the two models. It's like now in Algeria, maybe it's not that important, but I know in other countries, they are thinking about how to build a project. They are responsible. Then for me, this is my question, please. Can you like tell me the difference between building one model and making like multiple tasks versus one silos that are specific in one task? Thank you very much. Okay, so this is a good question related to the carbon footprint of, in general, machine learning and AI. So I don't think it's about modeling of doing a model for a single task with respect to a model for multiple tasks, because you could still do a model for a single task with billions of parameters and a lot of data. So it's really about how much computing power at one moment you're using to do that. And many people also forget, once you do the training, you consume also a lot on doing what we call the inference. Because basically, even if you prompt the model, well, it's running on GPUs. And basically, that kind of GPUs where it's running, it's also getting carbon footprint. So for Noor, we did a paper, I can send it to you, where we looked at the whole process of energy consumption from the starting building of carbon footprint of Noor to the end. So of course, it's impacting. I'm not going to say the contrary, meaning building or today AI systems, I think it was mentioned today. A lot of people are using AI to do green stuff. Okay, they say, oh, we found an optimization to shut down servers, stuff like that, and we reduce the consumption by 50%. But then, of course, the whole thing is to take into the equation of building the model that did that, plus basically the prompting, which consumes that. So there is a big question today on, but today, by the way, it's not about AI. I think all the technologies that we're creating today, we're a bit lazy on how we're doing because computing was very cheap. Blockchain, Bitcoins, all the things which are new today are based basically on the fact that we're taking for granted the energy and building them, and for which today we are re-questioning on how we build them. So it's not about a question of the modeling, is how we build those systems based on transformer structures that we need to relook at. Yeah.
شكرا جزيلا. عبد المجيد سجال، باحث في الاقتصاد من جامعة معسكر. سؤالي هو الجزائر تعاني من مشكل في المياه. هل نستطيع يعني عن طريق البيج داتا أن نوضح كيف الخارطة الفلاحية أو الخارطة المائية للجزائر؟ C'est une très très bonne question en fait. L'eau, c'est une ressource, c'est comme de l'or en fait. Pour ce qui est de traitement de l'eau, c'est-à-dire de trouver des solutions pour l'eau, surtout pour l'agriculture, il faut déjà commencer à faire toute une étude pour ne pas do not waste water, because ce qu'on a fait aujourd'hui, si on a de l'eau, on arrose, comme on dit. Justement, il faut essayer de la conserver et de donner uniquement la quantité nécessaire pour, par exemple, l'agriculture, etc. Donc déjà, il faut faire une étude sur l'eau qui est nécessaire pour l'agriculture. Une fois qu'on a fait ça, et je suis sûr et certain qu'on va dégager des surplus après. Et c'est ça la question. La question, c'est de optimiser les ressources pour l'agriculture. Ce que j'ai parlé tout à l'heure par rapport aux engrais, c'est pourquoi j'ai travaillé sur les engrais là-bas. Parce que en Irlande, en Angleterre, l'eau, elle vient du ciel et c'est gratuit. Donc, elle pleut tout le temps. Donc, l'eau, ce n'est plus un problème. Mais ici, effectivement, c'est un problème. Donc, ce qu'on avait fait là-bas, c'est tout simplement le faire ici. C'est un transfert, en fait. Le modèle va se transférer ici. Au lieu de travailler sur la ressource uniquement de fertilizer, c'est-à-dire des engrais, on peut travailler sur la ressource de l'eau, optimiser l'eau. Comment optimiser? Quand est-ce qu'il faut arroser? Et donc, si tout le monde fait attention à ça, on va dégager ça et par la suite, donc, l'État, bien sûr, il va mettre des ressources, c'est-à-dire des moyens nécessaires juste pour faire ça. Good morning, everybody. I'm Thuria Tahari, second-year student of the Higher National School of Artificial Intelligence from the first generation since its creation last year. I would like to thank all the doctors and the professors for their presentations today, yesterday, and before yesterday. They were amazing indeed. My question is, if one of us wants to engage in one of the programs that Professor Muhammad Al-Hashimi and Kamal Yusuf Tomi has presented yesterday, like DMZ programs, what is the next step to make from your advices? Thank you. Professor Hashmi. Thank you very much for the question. Excellent question. We do have actually programs within the DMC where sometimes we offer fellowship for students to spend time, if they have a brilliant idea, to get to know the ecosystem, but also to get all the support within the DMZ from coaching point of view or maintenance point of view, but also to get to know a little bit about market. Here is what I answer your question. Since this is a very leading experience in Algeria, I have never seen in other countries a specialized course in EI. I'm more than happy to offer 2 fellowships to students from your school within the next 2 years. So I think probably we need help from the minister to facilitate this. Here is the process. We'll take number of applications. I don't believe in just people sending us students. We like to have a short list. If we're talking about 2 fellowship, short list of 6 or 7, and then my team will do the interviews on Zoom. Of course, you submit your application, but also they do the interviews, and then we define the timing of this. We'll cover the transportation, the housing, and also your expenses, your time. Thank you.
كل تحية على السخاء وخاصة تواضع البروفيسور الهاشمي وكل الأساتذة الكرام موجودين هنا. انتهينا من هذا الجانب، نذهب إلى الجانب الآخر. نبدأ بالسيد في الصف الثالث. نعم، تعليق. He's offering another scholarship. Wait. اوكي. الحاجة ندير كما الحاجة هنايا. انا في فرنسا اللي حاب يجي. انا فاني جو كوم تو جو لو في مع ليزي دوبوي plusieurs années ou d'autres universités. فانا في هذه ليكول فريمون سيتي فوالا سيتي دونك جي كونيسي الاول المدير الاول تاعها وعندي كبر خفيف يخدم فيها. دونك انا فاني جو في اوفرير دو بورس بور دي جون كي فيان مو فوار ان شاء الله. عندنا عرض اخر. انا نو انا فيتها en fait la surenchère. ايوه طاهر is very generous. طاهر Ireland. Ouais, exactement. Tout à l'heure, j'ai parlé pourquoi les étudiants algériens en Europe, ils étaient lésés. Parce que le système de notation ici, il est très rigoureux et on ne comprenait pas pourquoi. Mais cette fois-ci, on a 20 PhD qu'on va prendre à partir de septembre pour machine learning, donc c'est artificial intelligence. Moi-même, j'ai 2 positions. Donc, la date limite de dépôt de dossier, c'est le 12 février. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, contactez-moi. Allah, تحية البروفيسور. زيد مروان. I do have two positions. No. So I think the application will be online. So limitless learning, okay? Limitless learning. You are going to learn academic research, technical English, artificial intelligence, machine learning, and deep learning for 2 students. Yeah. No, maybe a general comment. I think, of course, I mean, opening positions is important, and you apply to them. And I think it's very good. And I'm happy my colleagues and me also. You can write me and depending. But I think what's missing for many of the young people here is the way you write an email and the way you apply. It's very important. So I think it was mentioned last time, I think, when you said that, oh, I want to apply to get une lettre d'accueil. Okay. If somebody writes something like this, of course, the response is going to be negative. But I think one thing that people miss is that when you approach somebody, you need to approach him by making him trigger some interest for you. And the best way when I get people for which I create positions in general. I don't have positions. People think, you just take positions and you give them. It doesn't create like that. But if somebody writes me and tells me, Mirwan, I read your paper, and on that paper, I think there's something, an extension we could do, or basically there's something wrong, that triggers my interest in saying, wait, the guy spent time understanding what I do. Clear? So you need to come with a project and then ask me why I can help you. But if you tell me I want a position, I mean, I don't bring positions from sky. But if you tell me that there is a project that you want to do and you trigger an interest by, I'm going to say smart. He has a project, he wants to build it. And then I say, I can make a lot of money on him. You know what I mean? Because there's an interest. It's a win-win. I mean, I'm talking money, but it could be, of course, research, whatever. But you come with a project and I say, I'm going to find a funding guy where I'm going to sell him your project. He's going to give me a PhD scholarship and then I can go. And that is a very easy way to get positions anywhere because you start proposing already the project, which is going to be at the heart of what you're doing. But if you are not active in writing an email on triggering an interest, so you need to read the paper of the professor to whom you write. If you read a random paper, the guy, he wants a position, he doesn't even know me. But if you say, I spent reading that article and I think in that article, this is what we could do. And, oh, okay, this guy's really smart. And what he wants to do is quite smart. And I'm going to connect him with somebody I know. And this is the way you can have infinite positions, in fact. And you can get a lot of people creating positions because I have created a lot of position for people not having money, but just by seeing the possibility of multiplication of opportunities, money from the person who's coming. It's not exactly time T, but I know that there's a window where I could get him inside because of what he proposed. I think it's very important to have this in your mindset. Professor Snoussi? Hello, everybody. I think that I have to follow my friends in here. So I have a PhD also.
So the deadline will be by March, and I have PFE also, and the deadline also by March. Okay, so it will be the subject will be around embedded AI on the edge and all this stuff. And I have one question, if I can. So thank you very much, Marwan, for the presentation. It was like very very high level for all of you. And you know, in the beginning of this conference, we had this discussion about H-index. You said H-index, this index that we are using in order to rank all the researchers, and it's very important. And when you are like your H-index about 20 or 30, you are very good. This guy, the H-index of this guy is 107. I don't know how you're doing this, and I really want to know just, you know, what is your secret in order to do that, please. I mean, I think H-index does not mean too much. It's a measure. It's a measure, and I think it's overdriven in the way people see it, because again, you write articles. Of course, it's important to take care. Again, I explained during my presentation how much it's important that what you write, you take care, because people are going to read it. They're your employer, so you need to take special care in what you're doing. So of course, it's always happy to have a great H-index, but at the end, it's not what you do. What you do is you try to write great papers, which for each people try to find the applications and going on. Then of course, there's a sense when you write papers that you feel how to write the papers so that it's understandable. There's a lot of things that you need to be sure on how to make a good paper, but I think it's not important. شكرا سي مروان. اختصار تفضل. غير ملاحظه صغيره غادي نبروفيتي مع رام السيد الوزراء هنايا. كاين حاجه غادي هذا العام اللي فات كان قرار، من كان قرار وزاري ولا قرار محلي تاع منع الطلبه يديروا ستاج في الخارج، البي اف في الخارج. دونك هذه ما فهمناهاش حنا، قلنا كيفاش الطلبه ما يقدرش يجوا للخارج يديروا البي اف. جو تخوفي دوماج. دونك مثال هي نورمالمون ما يكونش كاين هذا تاع ما تروحش للخارج. من الخارج انا تبان لي كيما قال لك، انا واش نقول لي ستوديون تاوعي، نقول لهم الهجره، احنا المسلمين الهجره سي ان بيلي في الدين. الهجره احنا المسلمين كامل هجر، ما تكونش ما نقدش نمنعوا واحد من الهجره. الرسول صلى الله عليه وسلم هجر. دونك الهجره سي امبورطون، مادام نهاجروا مادام نقدروا نكونوا بلو فور. دونك ما فهمتش انا هذا اللي ماذا بينا احنا نكونوا طلبه يجوا عندنا، وحنايا ماذا بينا كما نكشف في دقيقه كاين 7 ولا 8 تاع لي سوجي و7 تاع لي كونديدا. كاينين فولونتي تاع الناس اللي حابه تخدم البلاد، وحنا باش نخدموا البلاد. كاين اللي عنده ظلم ما يقدرش يجي يخدم هنايا، مي حنا من الخارج نقدر نديروا نعاونوا بليس من رانا هنايا، والناس يجوا عندنا ويتعلموا، يعاودوا يتعلموا خوتهم، يعملوا فاميلتهم. سا سي فريمون تري امبورطون. ابخي جوست كومونتير على لي لاتر هذو اللي غادي يجونا. انا عندي واحد لي موديل تاع اللاتر انا حاب بيبليهم معك، شنو ما نقول الجزائريين. كاين اللي يقول لي هنايا تلاقيتك واحد الخطره في واحد العرس، ولا يقول لي انا تلاقيتك انا ولد خالت فلان، ولد خالتك بعث لي بريه. سيدي اخي كي تقراهم انا نضحك، سا في بليزير باسكو سي الجيريان. مي يفو فيغ دي زيفور تاع دي ميل كي تقراهم. انا دي فوا يجيني ميل كي نقراه نحسبو كي شوف نوتيفيكاسيون تاع ان بابي، ولا كي شوف بعثوا لي نوتيفيكاسيون تاع تقرا كي تقرا سي بون تقول هذا غادي جو في ريبوندر رابيدمون. وهذو لي ميل هذو سي فري دي فوا اون ريبون، مي جو بونس كي فو فاس chacun يفاس ان ايفور دو ريداكسيون دو ميل. كي تبعثوا تخلعوا بلو ميل. كاين يقول لك هاي، يبعث لك جامي يقول لك هاي لا جال ولا واش من هاي هذه تعرفني. شكرا بروفيسور فضل الطرش. معالي الوزير طلب الكلمه، تفضل السيد كريم بيبيتريكي. كلمه لك تفضل. شكرا، ونشكر كذلك الاخوه على كل لا جينيروزيتي هذه، بارك الله فيهم. I don't have an answer regarding any kind of rule or prohibition. Maybe our colleague, the Minister of Higher Education, we will ask him. But personally, I'm not aware about any restrictions on this. That being said, I hope through your positions, you will help us also when our students will deliver part of their research
in labs that are at universities or any research centers from the other side. That with these citations, with this H-index, giving credit to the student, which is very good, we would like to see credit for the original university as well. Because what we are highly missing is when we look at the radar of R&D worldwide, we are not plotting. And the fact that we are not plotting, you know, investors, big research and development centers are not aware that they can be based here and still find the talent and the quality student and researchers to drive their research. So we need to reach this strategic goal on having, beyond promoting our talents, which is very good and we fully support, we need to promote the universities that actually, as you all mentioned, give you the basis and the right background in order to fly and making us all proud of what you are doing. So please help us on this. Nous devons nous assurer. Et nous comprenons, celui qui finance la recherche, c'est celui qui récolte les fruits. Nous ne parlons même pas de propriété intellectuelle. Nous parlons de crédit académique. Un article qui cite le thésard, l'étudiant PhD qui a fait ses travaux dans un de vos laboratoires ou ceux des universités dans lesquels vous activez, ça serait bien aussi qu'il cite l'université de rattachement parce que c'est ce crédit qui va nous permettre de rayonner en tant que pays et en tant que région pour attirer davantage d'intérêt en matière de R&D, driver localement. سؤال فقط. Yeah, sure. Okay. So hi again. I have a question to Mr. Tar. So as we see the attention of the Ministry of Telecommunications since 2 years ago, they are working in the infrastructure. They are developing the good infrastructure with the fiber, etc. So my question is that we need the data centers, agricultural data centers, to build a recommendation land or recommendation sold for companies and agricultures to help them to choose the right lands for the right seeds. We're using the good or the minimum resources, water resources, fertilizers, etc. So from your experience and from your vision, from the European experience, that's what I know about you. You have worked in France and England. What are the specific data or the columns that we need to collect, the features that we need to know about the data we were gonna collect, the systems that we need to build, the infrastructures, etc. So I hope the question is clear, and thank you. شكرا. Thank you very much. This is an excellent question. Just before I start answering this, I'm sure my colleague will agree with me. I never look at my H index. The reason why, because whatever my H index is due to my students. Without my students, I will never have that. Just to tell you, we do the work with students. That work is without students will never be on the ground, on the paper, whatever. So that's why I will not look into my H index is 20 or 30 or whatever. It's a number, it's there, it reflects maybe something, but it's not all the thing. Don't look into that. So that's what I'm saying to you. Look into the papers, read the paper. If you find it interesting, that's the key. Else, okay, it gives you a certain idea. It's not the absolute idea. That's what I'm saying. Now, coming back to the question. Yes. There are within, for example, agriculture. There are many types of data that we can collect at the national level. For example, the weather data, we can have that. For example, the economy, the global economy of, for example, what's the production of wheat, for example, for the country. You can have that. You can have as well the performance of the fields of regions. You can have that, because that's all can be produced nationally and can be published nationally. So there are so many things that we can have, and everybody can benefit from that.
Now, there is some data which is very private. For example, some agronomists, they don't want you to say exactly how he did his fertilizer, how he harvest, and so on. Because there is one thing, for example, you forgot is during the harvest, you can, if you don't harvest on time, you may lose up to 20% of your yield. So this is something very interesting. So there is data that everybody can use. For example, the quantity of water which is available, the number of days, rainy days within the year, and so on. So all of this data, we have that actually. If I talk about Ireland, we have that, and it's available publicly. And then, of course, there are some private. For example, I work with a very specific company, which is one of the biggest in the world, and therefore, then they give me specific data in relation to their production, in relation to each field, and so on, which I worked on around that. As I said, it's about 590,000 fields, which is really great, which is a big data. Yes, the state should invest in that. I think we should, even for example, studying forestry and things like that, this data is really precious. Professor, I have another question, Yunus. نعم. تفضل. Yeah, so شكرا. Telecom brain. Ustad Professor Marwan, can you tell us more about the telecom brain? Because we need to take advantage. We have the Minister of the Telecom here, and I know that it's linked to the brain. I would like to understand the percentage of your understanding of the human brain at TII, and also how are you going to map the human brain into telecom brain? Okay, so that's a good question. So at this stage, I think we're far from modeling the brain. At TII, we have a biotech center which works on various topics. I think the brain by itself, you can always look at neuromorphic systems, things like that, that could mimic a bit. But here, what we're talking, when we're talking about telecom brain, is just a naming of basically the capability of having a network which is self-managed by the fact that you have a kind of AI capable of looking at all the different problems at the same time. Today, what's happening is the kind of network that you're building, you're trying to build up a model which solves a specific task. You could always basically solve, for people who are here in the telecom industry, a way to solve handover by performing based on data what is the threshold to optimize the handover and make the handover much better. You could also provide techniques to do basically edge coverage improvements or even localization. But what you want to do is build up a model that can cope with different situations at the same time. And so the idea is, of course, to generate all that data. The problem today with the data that comes from telecom operators, on top of issues that I mentioned before related to industry, is that you don't have all the different cases that you can do. So one of the big trends today is looking at how building digital twins related to the telecom network can recreate a full network by itself with all the different instantiations that you can get, which will gather that kind of data on which you can learn your system, and then you can add the additional real data that you have on your network. So this is the kind of tendency that we're trying to do. Yeah. Thank you. شكرا. Assalamu alaikum. With us entering the era of mobile for intelligence and the necessity of edge computing, my question is for Mr. Dabbah. What do you think we've reached the limits of hardware efficiency, and we should start using other technologies like neuromorphic computing? What do you think about that? And thank you. Shukran. So that's also a very good question. So the end of Moore's law has been there for many years. I mean, I've been hearing Moore's law is finished 10 years ago, and it's been going on more and more, and everybody tells you we're at the limit. So I think there's still a bit of margin for the Moore's law, but for sure, I think there is a tendency where we're going to go in changing the way we build those chipsets. Either neuromorphic type, brain-like chipsets, things based on optical. OPUs are coming back to the market. Analog is also coming back to the market, and looking at all these things. I think today what's hindering more is basically the geopolitics around basically the future of semiconductors. I think you're aware of what's happening today in the world between Taiwan, China,
and all the others. And there, I think what's happening is many countries. So, for example, in the UAE, they've been investing a lot of money on global foundries. So they acquired global foundries, which is basically a manufacturers of chipsets. And I think here, what's the big thing today is how you can build up some kind of sovereignty around those things, and how the world is going to go around, which is going to be a big issue. So, of course, there's going to be new types of chipsets which are going to appear, but also the landscape we're seeing between Russia, China, us as a country, where we have to be the right balance in terms of positioning ourselves. I think this is what is also problematic for countries like us on the choices we make. شكرا. السلام عليكم. اولا نشكركم على المداخلات القيمه لبروفيسور منظمين دكتور مراد دكتور محمد. حميدي زرقي نجيب استاذنا من المدرسه العليا الاشغال العموميه بالقبه. الان نحن نحاول في العمل في الاطار الهندسي في هندسه الاشغال العموميه، وشنو الاشكال هو ضعف التنسيق ما بين المدارس والجامعات في الوطن. أنا سؤالي موجه بالدرجة الأولى بحكم التخصص تاع بروفيسور محمد الهاشمي وكذلك البروفيسور طاهر كشادي. في نظركم وش هي النصيحة التي تقدم سواء للدولة ولا لهذه الجامعات لكي نسرع من التطبيق تاع هذو لي كوبيراسيون ولا لي كورديلاسيون ما بين الجامعات، تنسيق بين الجامعه والجانب الاقتصادي. احنا رانا نشوفوا كما عرض لنا البروفيسور الدباح باللي راهي تمشي من 2030 ولا الاي تولي. الان نحن عندنا ننتظر نظريا، رانا نشوفوا في امور. وشنو النصائح لكي نسرع من الاجراءات ولا من التطبيق، يكون كاين تنسيق حقيقي وواقعي وفي الاجال القريبه ماشي البعيد. واضح السؤال. شكرا فيكم. شكرا بروفيسور. شكرا على السؤال. يعني فيه مثلث اللي هو مهم جدا في نجاح دور الجامعة في المجتمع. أولا الجامعة والمدارس العليا، ثانيا الدولة أو الحكومة، وثالثا هي الشركات، خاصة الشركات الخاصة والشركات العمومية. فهذا المثلث يكون يعني مهم جدا. لكن بالنسبة للتنسيق، أنا أعطي لك رأيي الخاص. في بلد يختلف، ظروف كندا تختلف على ظروف الجزائر. يعني كرئيس جامعة، الجامعة هي المسؤولة على التنسيق مع الشركات. يعني هذه النظرة اللي دائما لازم الحكومة هي اللي تسهل هذه الأمور. ممكن الحكومة يعني تتكلم على فريم ورك، لكن هي مسؤولية الجامعة تطرق أبواب الشركات. ولازم يعني المبادرات تكون وين وين سيتويشن. تكلمنا في كذا الإخوة تكلموا على الوين وين سيتويشن، يعني شركات تستفاد من هذا الإجراءات. أمس يعني كان عندنا لقاء جيد وصريح مع وزير التعليم العالي، والإخوة الحضور هنا يعني تكلموا على قضية الأوتونومي بتاع الجامعات. لأن إذا كانت الجامعة عندها مور أوتونومي، معناتها الجامعة مش حتنتظر دائما الجوفرمنت ولا المينستر ولا المؤسسات اللي تابعة للوزارات اللي هي تطرق أبواب هذا. لازم تغيير في المايند سيت حتى تاع الشركات، لأن الشركات لازم يشوف بالجامعة أن تمولها ب يعني الآن في العالم خاصة بعد قضية الكوفيد أصبح في بلدان عالم كثيرة يعني نقص في التالنت، وأصبحت يعني كومبيتيشن على التالنت. فالشركات يعني لما اشتغل مع الجامعات، أنا عارف أن هنا نسبة البطالة خاصة بالشباب مرتفعة، لكن لازم يعني فيه يعني توعية للشركات حتى يكون في اشتغال مع الجامعات. فأنا شخصيا يعني الدور بتاع الجامعة والدور بتاع الشركات لازم يكون فيه توازي وتعاون وفتح مجال للتعاون من خلال البحوث العلمية ومن خلال أشياء أخرى اللي تكون فيها يعني
عندها فائده للاقتصاد الوطني. وهذا رايي. شكرا. Juste pour ajouter quelque chose, on a déjà discuté, merci beaucoup Mohamed pour cela. On a discuté avec le ministre, justement, on a sur cette question pendant longtemps. Ce qui manque, je pense que dans tous les pays, pour se développer, il faut regarder ses atouts avant. Il faut identifier les atouts. Les atouts internes, c'est vrai qu'il y a une immigration massive, une fuite des cerveaux massive vers l'étranger. Mais cette fuite, bon, on est tous là, on est tous à l'étranger. Ce n'est pas une fierté pour nous, hein, pour vous dire franchement. On est là justement pour aider. Aujourd'hui, on revient. Donc, il faut l'exploiter. Je pense qu'il faut mettre de la carotte pour créer une coopération, une collaboration avec nos scientifiques algériens à l'étranger. Et je dirais même plus, tous les pays qui ont réussi, ils se sont ouverts vers le monde. La Chine n'a pas été deuxième industrielle au monde aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont ouvert leurs portes à toutes les entreprises étrangères de travailler, de s'implanter chez eux et de reconnaître. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez entendu, les Chinois, ce qu'ils ont fait, et ils appellent les entreprises étrangères, ça, c'est pas légal, hein, je vous le dis, mais c'est pas légal. Après, il y a du Danone, etc. Il y avait même du Lacoste, et c'est implanté en Chine. Pendant 2 ans, il y avait un mastodonte qui utilisait le même logo, mais inversé. Par exemple, Lacoste est là, et ils l'ont mis en justice. Quand ils se sont mis autour d'une table, ils ont regardé le chiffre d'affaires. Il est 200 fois plus grand que celui de Lacoste. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, d'accord. Est-ce que vous pouvez toujours opérer? Est-ce que vous pouvez c'est-à-dire garder vos produits au niveau national en Chine, et il ne faut pas exporter nos produits, c'est-à-dire voilà. Non, mais c'est vrai, c'est passé avec Danone, etc. C'est-à-dire qu'il y avait l'importation, elle est arrivée, après ils ont copié. Je ne dis pas qu'on va faire ça nous, mais il faut s'ouvrir. Les entreprises étrangères, ils vont créer de la richesse, et ils vont nous aider à avoir du savoir-faire, et éventuellement des Algériens qui vont créer des sociétés compétitives, etc. Donc moi, je dis à Natou ici, on a un pays qui est très riche, il faut s'ouvrir vers le monde, et il faut surtout s'ouvrir déjà à nos frères qui sont à l'étranger, parce qu'ils ne peuvent que nous aider. Et ça sera bon, voilà, un excellent exemple. On est là pour vous, pour aider. Voilà. Non, si je voulais profiter de l'occasion pour faire une petite annonce, toujours dans le même sens que votre intervention, professeur, c'est que, Inch'Allah, d'ici le mois prochain, on va lancer une plateforme avec le ministère des Affaires étrangères qui s'appelle Talent Bridge. Et l'objectif, c'est déjà d'identifier nos talents à l'international. Donc, les talents, c'est Ntouma, mais c'est également les entrepreneurs, les cadres dans les grandes entreprises, éventuellement les artistes, etc. Et de leur permettre de concrétiser des projets en Algérie. So, we kind of we will revert the brain drain. Talent Bridge. Donc, c'est une initiative qui est portée par notre ministère et par le ministère des Affaires étrangères, et ce sera une mesure concrète pour... et je voulais faire une petite remarque, comme ça, pour votre générosité, comment dire, les scholarships que vous venez d'offrir, etc. Après, pour rejoindre ce que Monsieur le ministre a dit, on a aujourd'hui l'une de nos plus importantes priorités en Algérie, et notamment pour le ministère que je représente. Si we want to keep talent in Algeria, and we want people to succeed in Algeria. Donc, c'est effectivement extrêmement important pour nous d'avoir des success stories, des gens qui vont pouvoir faire du transfert technologique, qui vont éventuellement faire rayonner l'image de l'Algérie à l'international, ce que vous êtes en train de faire avec brio aujourd'hui. The next challenge is to have success stories in Algeria. Le prochain challenge, c'est que les gens participent au développement de notre pays. Parce que, at the end of the day, actuellement, au moment où on est en train de nous parler, vous n'êtes pas en train de fêter
Christmas. Vous êtes en Algérie. Donc, at the end of the day, we are Algerians. Peu importe le niveau de réussite qu'on atteint, peu importe le niveau de crédit qu'on peut avoir dans la vie, peu importe le pays où on reste algérien. أنا يعني فقط أتكلم بالإنجليزي. الأخ محمد تكلم على الدكتور مروان. يعني هو يعني he's very humble، متواضع جدا. يعني أنا ما أعرفش الناس اللي عندهم H index أكثر من 100 قليلين في العالم. يعني شخصيا وهو مازال ما شاء الله شاب. يعني المفروض يعني الناس اللي يقول هذا كذا في نهاية مشارهم. هو يعني أنا فقط الكلمة اللي حبيت نقولها خاصة للشباب، فيه يعني قامات عالية كثير، خاصة في مجالات يعني المجالات اللي مهمة الآن للعالم artificial intelligence وكذا. فوالله احنا شخصيا انا محظوظ انه موجود معنا في الكونفرنس يعني، والاخوه اللي كلهم هنا معنا في الكونفرنس، لكن هو very humble، متواضع جدا يعني. فحبيت فقط الشيء الاخر يعني هو شيء يعني في البرزنتيشن المشوار، وتكلم قال لك يعني ما تقدم على شغل جديد. هذه هي الفلسفي بتاعه يعني. بعد ما تحصل على الدراسه تاعه الدكتوراه، فقال لك يعني ما تقدم، يعني لازم دائما اشخاص وشركات يكون مطلوب، يكون مطلوب. وشخصيا يعني اذا عندك النكست موف بعد ابو ظبي بدك تجي لكندا، اذا تحب ترجع للميدان الجامعي you have an offer from us. واذا حبيت تروح للاندستري، انا شخصيا member of the board of governors of the most important telecommunication company, Rogers Communication. I can talk to them about that if you want to go to the industry. لكن انا شخصيا كجزائري معتز بك. التعليق تكون مطلوب بمعنى ايجابي مش معنى سلبي، لانه باللغه العربيه مطلوب عندها معنى سلبي. دك على السؤال تاع اللي سقساه. So this is a very good point, and we talked yesterday. So I always believe in what I call quick wins, mid wins, and long wins. I think one quick win. So a good story is the Silicon Valley. A lot of people talk about the Silicon Valley, and in New York, around the New York Bay Area, they wanted to recreate the Silicon Valley. So they took the founder of Silicon Valley and brought him and told him, we want to create the Silicon. By the way, nobody was able to recreate the Silicon Valley, even in the US. They built it, they tried to do it in Texas, Austin, stuff like that. But there's something, a miracle around there. But they told him, what is the solution to do that? And the solution is, in fact, un peu inégalitaire. So the thing is the following. They told him, look, what you have to do is just take 10 to the 20 best people in the world. You pay them very well, and you bring them, and then that's all you do. So in the case of Algeria, what we need to do on a quick win, I think which could be a good thing, is to scan, and we can have that, what are the 10 or 20 best people in their domain. Why? Because when you bring somebody in his domain, which is the best, people want to work with him. You don't need to recruit anymore. Si tu ramènes le meilleur chirurgien de la main et tu le mets dans un hôpital CHU ici, tu vas avoir plein de candidatures venant de partout dans le monde. Ils vont venir parce qu'ils veulent travailler avec le meilleur chirurgien de la main. Si tu ramènes Einstein et tu le mets, donc tu investis que sur une personne dans son domaine et le meilleur, tu auras un ensemble. Tu n'as pas besoin de faire 250 postes. Tu sélectionnes les 10-20 meilleures personnes, tu les positionnes dans les universités et ça se fera tout seul. Ça, c'est un quick win. C'est un peu inégalitaire parce qu'il faut leur donner les conditions. Dans le cas algérien, il faut choisir ces gens-là. En général, tu vas les choisir entre 55 ans et 70 ans. Voilà, parce que c'est très difficile de ramener quelqu'un dans 40 ans, 50 ans. Tu as le two-body problem. Two-body problem, ça veut dire que sa femme, elle travaille déjà. Les enfants, c'est un long win, il faudrait faire des écoles du niveau qu'ils ont là-bas. Donc en général, c'est des gens de 55 ans, 70 ans sur lesquels on doit passer du temps, les identifier, les ramener, dans lesquels ils ont plus d'enfants. Ils ont le problème de la famille parce que les parents grandissent, donc ils veulent revenir, etc. Et prendre ces
20 personnes-là et les mettre dans les différents domaines. Donc ça, c'est un quick win qui peut marcher très vite et les identifier, leur donner les salaires qu'il faut, parce que si tu veux, en général, bon, il leur faut de bonnes conditions, mais éducation, etc., ils vont pas revenir avec leurs enfants que bro, ils sont ailleurs dans le monde, ils gibalek avec sa femme, et il va faire l'attractivité de l'endroit. Ça veut dire que tu auras plein de gens qui vont appliquer. Deuxième rapide Medwin, c'est qu'il faut demander à l'ensemble de la diaspora et demander aux universités, on en a discuté hier, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle des positions de joint professor, professeur associé, qui permettent en fait, c'est pas parce que les gens veulent travailler, c'est que ces professeurs associés, bon, le Canada peut-être c'est un peu plus compliqué aux États-Unis, peuvent avoir des double affiliation. Double affiliation, c'est-à-dire qu'il y en a quand j'écris un papier, une me cite, etc. Bah quand je mets mon papier, j'écris également Babzouar. Et donc ça me permet à la fois, bon, je mets ma deuxième affiliation. Donc, tu as plein d'universités en France, ça pose pas du tout un problème. Hein. C'est comme ça que la Chine. Et ça permet de raise rapidement l'ensemble des différentes universités ici en termes de classement. Parce que tous les papiers vont apparaître avec la deuxième affiliation du professeur associé que je suis, parce que je suis professeur associé dans un endroit ici. D'accord? Donc, demandez à l'ensemble diaspora, écoutez, là, tu veux devenir professeur associé, allez-y, nanana, et leur donner cette possibilité au-delà de encadrement de faire. Ensuite, sur le long win, ça, c'est compliqué. Mais ce qu'il faut faire, c'est ce que font les pays, c'est définir des secteurs prioritaires, parce qu'on peut pas être bon partout. Donc là, il faut définir. L'Algérie veut être priorité sector 1, sector 2, sector 3, sector 4. En Algérie, on a effectivement une école, par exemple, de mathématiques très solide. D'accord? Donc il faut se définir où est-ce qu'on veut être les meilleurs. On ne pourra jamais être meilleur partout. Hein. Donc il faut se dire, en fait, bon, les mathématiques, c'est la science du pauvre. C'est très simple. Il faut juste un stylo, des feuilles, et l'école, elle est bonne. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'investissement, mais il faut définir des priority sectors. Donc priority sector 1, number 1, et où on veut être les meilleurs. Peut-être ça peut être télécom, etc. Et mettre tout les paquets. Bon, professeur Toumi, il avait dit effectivement, voilà, quand en Finlande, la Finlande avait décidé en 1998 de faire ça, etc. Et je pense, il faut arriver à différencier. Si on fait, bien sûr, regarde les problèmes Langwin, les ministres, ils sont plus là, il faut leur donner, enfin voilà, il faut qu'il y ait déjà un quick win et les gens voient déjà un résultat. Et un résultat, c'est de ramener des mecs, des profs très connus, les ramener dans cette tranche-là. C'est ce qu'on fait la Chine, hein, d'ailleurs, hein, de tous les pays, et ce que fait le Middle East. Middle East, bon, on les appelle les mercenaires, hein. Ils viennent à l'âge de 55 ans, 60 ans, ils font leurs années, mais d'un seul coup, les universités sont boostées. Parce que si tu veux, ça crée un cadre de visibilité extrêmement rapide. Voilà. Assalamu alaikum. My name is Mahmoudi Milila. I'm a fresh graduated student from Electronics of Embedded System. I have a project in reinforcement learning, which is the latest techniques of embedded, can I stand up? Okay, thank you. I have a project with the reinforcement learning, which is the latest techniques of artificial intelligence. The project is based on minimizing the traffic and minimizing the waiting time in intersections. The main idea is, for example, we have 15 seconds for a red light, 15 seconds for green light, and 10 seconds for yellow light, excuse me. So why do we have to apply those minutes or those waiting times when there is no vehicle in the waiting line? This was the basic idea, and we can apply it also in multi-intersections. باختصار. Yes, of course. How do you say it? اسمحي لي تلفت عليك معلش. It's fine. The simulations worked fine, but I want to know if it's applicable in real life, and is there any financial help to apply this kind of projects in Algeria or elsewhere? Thank you. شكرا. أساتذتي الأفاضل، احتفظوا لو سمحتم بالسؤال باش ناخذ سؤال ثاني من عند الآنسة هنا. My question is for Mr. Belatrash. I am very curious to know how are you maneuvering, how are you working on reducing the gap between industry and universities? And I am exclusively from an economic background, pursuing a data science path thanks to Google
Coursera and Microsoft for those who are not eligible for AI or any other school in Algeria. Are your scholarships open for people with the same background that I have? Thanks a lot. شكرا. I can take the first question by a story that I have. Your first question. So when I start knowing Professor Belqasem Habba, in 2012, I was the president of the, I was a member of the association in California. I was just trying to ask questions and then propose ideas, like every day. Belqasem, what do you think about this idea? Belqasem, what do you think about this idea? The first question he has is, how are we going to generate money through it? So my question is, how you are going to generate money through your idea using artificial intelligence for the light in Algeria. And we know that the red light, green light, yellow light doesn't exist everywhere or don't exist everywhere. So we cannot apply it here. You are not going to generate money until we start with infrastructure. And it's all about artificial intelligence. We cannot do anything if we don't have infrastructure. If we don't have data centers, if the internet connection now is better, but answering to your question, it's not the time to use artificial intelligence for the lights or traffic lights now. Asking for help, I think, as I said, the first day of this conference, if your marketing research is bad and you don't know how you sell your idea or your product or your prototype, then your idea is not good. We need to make it like this, clear, instead of every time proposing ideas and asking for help. This is what we call اقتصاد المعرفة. We need to extract from the knowledge money, exactly how Professor Debah started his presentation, not the opposite. Thank you. شكرا سي مراد. هذا كان السؤال الأول. السؤال الثاني باش ما نساوهش. لا. السؤال الثاني كاين حاجه باغي نجي انسيستي في لي بروجي باش نجمع كما مثل سي دبح ولا في لي بروجي في فرنسا مثال لي بروجي ماشي احنا ما عندناش العقليه تاع هذيك كما هضرنا عليها بزاف مع الوزير تاع الدوله اللي تعطيك الدراهم. فرنسا ما كاينش الدوله ما تعطيناش دراهم. واحد النهار جي في وقت اون اسبوار جو ريكروتي ان بروف في ليكيب. هذاك البروف كي جا كان حاسب باللي غادي كي يجي غادي يسيب مليار يتقارع له. بروف هذا بروف فول بروفيسور. كي جا انا كان عندي بوليتيك دو جيري لارجون او نيفو دو ليكيب سيدير الدراهم يطيحوا في ليكيب واللي كل ميت دو كونف اللي ما عندوش لي بروجي يدوم ليكيب. هو كي جا قال لك لا، قال لك انا شي بروف، قال لي اعطيني دراهمي. قلت له غادي نعطيك دراهمك. عيط لا سكرتير قلت لها قس دير لي ديفيزيون شحال نعطيه الدراهم تاع اللابو. قالت لي عنده 430 اورو. قلت له هالي 430 اورو تاعك روح بها لباري حمم فيها ولي. دوك ما كاش دراهم. دوك حنايا كيفاش نديروا في فرنسا ولا في الخارج ولا في اي مكان. انا شوي بروف اون شين سي لا ميم شوز. انت تمشي تجيب البروجي، انت تمشي تهضر مع الشركات وتعرفهم وتروح تقول لهم انا عندي نولج ونعرف هذه ونعرف هذه ونهذه يعطوني كيف. سورتو انايا لافونتاج حنا يسمونوني دون ايكول دانجينيور. دونك اون ايكول دانجينيور دارينوتيك فيها دراهم. كاين ايربوس منا وعندنا هذاك الفوروم تاع لي زونتربريز يجيو ليكول. كي يجيو ليكول تروح تشوفهم نتايا بلي انا نخدم على هذه اسكو جي بو تفيغ اون بريزونطاسيون ابخي تكون عندك بوبليكاسيون ساجوت تكون عندك بوبليكاسيون. وزيد حاجه اللي نخدموا هنا في الجزائر سي لي زونسيان ايتوديون. حنايا لي زونسيان ايتوديون يعاونونا باسكو لي زونسيان ايتوديون سون امبوشي في شركات كبار. تقول له انت الا خاصك كاش حاجه ولا بروبليم ولا اللي نعرف انا عيط لي. هو يقول لك انا كاين فندق يعيط لك انت دير معاهم بروجي. دوك ابري كيف كومون ريكروتي. هنا كيجونا دي بروجي هكا كيجونا دي بروجي اون فا فيغ دي زابيل كيما قال لك جماعه عندنا غادي نديروا دي زابيل دوف بور مثل البروجي في تيزار ولا في دي ستاجر ولا هي اون فونكسيون دو كومبيتونس اون فونكسيون دو بوزون باسكو لي بروجي يتبدلوا كل خطره على حسب الحاله.
Et après كاينه حاجه كيما تمت من جماعه المانجمنت جو بونس كو هي ان انتيري تري انتيريسون كاين بزاف دي بروجي كيما غادي يهضر عليهم سي طاهر دي بروجي اوروبيان اون ا بوزوا دي جيستيونير كي نو زاد ا جيري لو بروجي كيما حنا انا مثلا عندي هذا العام جي غاليري في جيستيون دان بروجي جيتي اوبليجي دو ريكروتي ان انجينير باش يعاونني في جيستيون دو بروجي زاد الدراهم كيفاش دخلوا شكون راحوا وكاين انا جي روماركي باللي كان بزاف جماعه حاضرين كي سو انتيريسي بار لا تيماتيك qui font gestion de projet. Je pense que vous pouvez apply, vous pouvez regarder les offres de gestion de projet, des projets européens ou des projets ANR. وإن شاء الله كاش حاجة ولا نقدروا نتصلوا ونقصروا عليها إن شاء الله. Good evening, everyone. I'm Mr. Mahmoud Sahardin, startup owner and English student, also senior technician international trade. So I have just one question to the professors who are living outside Algeria and the proposition also. So there's many companies finding difficulties in selling their products outside the country and facing more problems about this. So they need a very strong strategy of marketing. Our marketing require study of the market, and study of market also needs data also. So my question is it easier to find data and collect data outside the country about people who are living out there, for example, in the Middle East or in England? And my proposition is, wish to see you professors cooperating with Algerian companies and you to make our wheel of economy spinning again more faster. Thank you very much. شكرا. أسئلة أخرى على السريع. سؤال منها شكون؟ فوالا أوكي. خليك سؤال على السريع. تفضل 30 ثانية تفضل. السلام عليكم. With you, Mr. Said Boumaraf. I am PhD holder in computer science and technology, exactly in applied artificial intelligence from China. Now I am a researcher and chief engineer in the Algerian Space Agency. So my question is addressed to all of you, either professors or ministers. So I want to ask a direct question. So, and especially to Professor Kshedi. In your opinion, what is missing to go towards a smart agriculture? So when and how, for example, up to 10 years, reach this objective? And thank you. شكرا. يعطيكم الصحة. نقفلوا باب الأسئلة. أترك المجال لأجوبة على الأساتذة. تفضلوا مشكورين. L'agriculteur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est passé en 3 phases. Donc, il y avait l'agriculteur classique, c'est-à-dire l'artisanal. Il y avait intensive agriculture, and then we are looking into the smart agriculture now. The transition, yes, the classical, the first phase anyway, it's good, but it's not enough because fellah, il a des ressources limitées, il peut produire uniquement ce que peut-être même pour manger lui-même. Donc, intensive agriculture, on a inventé des machines pour aider l'agriculteur à produire plus en utilisant les mêmes processus. Mais il y a des machines. Intensive agriculture. Maintenant, on va passer à smart agriculture. Mais quand même, on a besoin de cette phase. Même cette phase d'intensive agriculture, on n'est pas très très bien au point par rapport, par exemple, on n'exporte pas de blé, on n'exporte pas de tomates, on n'exporte pas de... Donc si on n'exporte pas, donc ça veut dire qu'on n'a pas de... Dans un sens, c'est bien parce qu'on n'a pas abîmé notre environnement, c'est très bien. Mais dans un autre sens aussi, on n'est pas... we are not the masters of the intensive agriculture. Maintenant, pour passer au smart agriculture, on a besoin, c'est-à-dire du matériel qui nous a permis de faire de l'agriculture intensive. The smart agriculture, on a besoin des nouvelles technologies telles que, bien sûr, data science. Je pense qu'on a besoin des efforts, déjà au niveau local, de passer directement au smart agriculture, tout en développant, c'est-à-dire d'acheter des tracteurs intelligents, des robots, etc., etc. Il faut faire, c'est-à-dire que pour passer
au smart agriculture, nous avons besoin d'investir beaucoup. Non seulement dans la nouvelle technologie telle que data science, comme je l'ai expliqué, mais aussi dans l'infrastructure. L'infrastructure, ça nous manque. Et donc, combien de temps? Si on commence aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, on arrivera. شكرا بروفيسور كشادي. سؤال انت جاوبت على السؤال الثاني زي مسيو كشادي. السؤال الاول السؤال الاول اذا واحد من الاساتذه يجاوب سي مروان جاوب على السؤال الاول اللي طرحه الشاب. Yeah, it's either using the data set from outside of. Yeah, the data outside is always problematic. So I think you're aware with a policy called GDPR. So basically, you have to know that there is already a big policy in terms of protection of the data corresponding to regions of the world. So typically, if you want to get the data from Europe, it will be a big issue to bring it here with respect to all the GDPR policies. So getting the data from outside is not always an easy from one country to the other. Even the US is facing some problems today with Brussels in terms of discussions with what Facebook is using in terms of data of Europeans. So I think in the long run, we will have more and more countries which will overprotect basically this asset because it's an asset at the end on how using it. So I think the best, of course, in this case is either basically to look at open data sets, which today the communities are being open. By the way, as it was said, most of the big why speech recognition, image recognition has been very advanced with respect to telecom, for example, in terms of AI, is because it's an open community. So there's a lot of data sets related to image nets and stuff like that, things like that. So one of the first thing is to use open data sets that you can find. They're not, of course, all the relevance that you can get. The other is, of course, basically looking at companies around here and also basically creating, there's a lot of work with digital twins being done today to create those kind of datas that you want to bring. But getting them from another country, you'll have a lot of issues today with all these GDPR policies. It's becoming very protective because people are understanding that you're protecting your country, you're protecting your asset in terms of people when basically you block the kind of information or data which is going abroad.